Szia! Üdvözöllek a csatornán! Én Rockerbullet vagyok, és ezúttal a Hogwarts Legacy végigjátszásba csöppentél bele, amihez varázslatos időtöltést szeretnék kívánni. Ha tetszett a videó, akkor kérlek dobd meg egy lájkkal, hogyha még nem tetted meg és érdekel a munkásságom, akkor nagyra értékelem, hogyha feliratkozol a csatornára, és kérlek, oszd meg véleményedet a megjegyzés szekcióban. Hello, Natty. How are Nati you? milyen rendezvúra I'm well, hívott? thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my Nem is asking, veled voltam. why were Hogy they láttad? looking for you? Kémkedsz utána? They want something that I'm just Professor Fig saying, and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of És it. furcsa ennek a And csának I've a cast szinkronja, nem magic I tudom. can't otherwise Nem explain. annyira tudok vele I know azonosulni, that's a lot to absorb. ahogy így It beszél, is. és hogy így And I will have reagál, more nem tudom, questions. nekem olyan fura. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. Egyébként az To akcentus all of aranyos. us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rendben, szóval akcióba szeretne lépni a leány, és erre mi ösztönöztük, illetve a hölgyemény a kocsmában. Mert hogy nem szeretné, hogy ezt a helyet is elpusztítanák a gonosztevők úgy, ahogy az otthonával tették. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Nagyon aranyos vagy. Rendben, szóval Be on your guard. elvileg ez a két úriember, akik ugye ellenünk vannak, Harlow és Rookwood. Van valamiféle What's going on poacher here? tervük, ami azt akarja igazából, hogy ugye állatokat fognak be, és árusítják őket pénzért, vagy valami hasonló. Ha jól tudom. És hogy arra kért minket, hogy segítsünk neki ennek ebben a nyomozásban, ugyanis az officer, ez a rendőrnő, aki foglalkozik az üggyel, az ugye nyilván gyerekekkel nem szeretné megosztani annyira, hogy végül is miről van itt szó. Szóval nekünk utána kéne járni, és valamiféle bizonyítékot találni arra, hogy mégis miben vannak ők benne. I've Itt no pedig idea valami who it is you történt. think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a dox's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student! You can't be so... Enough out of you. Leave her alone. Stupid! I hope you have your... Újság. Na, jöttek még. Reméltem is, hogy I'll jönnek watch the még. light go out of your eyes. Hát azt majd meglátjuk. We can hold them off! I'm not going anywhere with you.
Oké. Elfogytatok? Szuper. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your Ezek help. Rookwoodnak a szövetségesei. Well, you've Akik avoided them nagyjából for the mindenhol ott vannak. moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist Tudós. specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I'm not sure old vine-covered pillars are worth studying. Well, I think anything concerning Tiszteletnek- Merlin is worth tiszteletlenek pursuing, vagyunk a and hölgyel. I shall have you know. Szóval No igazából one has Merlin yet után managed kutat, to figure out how they work. hagyott But I ilyen believe I have just unlocked a crucial clue. nyomokat I maga után, és suspect that Mallowsweet erre is an szeretne fényderíteni, important hogy mire jó. component in getting the És hogy elvileg az trials egyik to ilyen work. Mallowsweet, Mallowsweet? ez Versatile herb. egy növény, Merlin ha jól tudom. repeatedly mentioned it in his writings. I had just Ennek köze van a arrived to test kutatáshoz. my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the Szóval honors? ezt a növényt be We kell can see tennünk what ennek a comes of our körnek little a közepébe, hypothesis. és akkor valami elvileg történni fog. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. Hogy akkor It's just over there by ezt my most tent. megteszi velünk. Milyen aranyos. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Nem. Elhelyezem. Hát utána nem helyeztem el, ezt csak így szétdobáltam, de Did you see that? nézőpont kérdése. Disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Jó. Aha. Incendio! Hogy meg kell gyújtani. Beard! The flames make the pyre sink. Egyértelmű volt valahogy. Beard, how beautiful! Varázs! És még Merlin is megjelent, a hologramja legalábbis. What a day! I can hardly believe it. Hát ez nagyon szenzációs volt, köszönöm szépen a I take it türelmet. we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will Na, hát also ő így require malice. késszel
which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Hát, And do be careful out nagyszerű volt, here. köszönöm, Now néni. I've got what I needed. I shall return to the Köszönöm, Nóra safety néni. of my notes and books. Ollivander bácsi, meghoztam a havi gyógyszeradagot. Hova kellene letennem? Ollivander bácsi? Kérem. Ollivander bácsi. Vissza fogom küldeni magát a kórházba. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Hát végül is van rengeteg időm. Of course, Legyünk Mr. aranyosak Ollivander. Ollivander bácsival. Sounds most up my street. Wonderful. Még a végén You Dili-házba see, kerül itt nekem. about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished, Richard Jackdaw. like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Oké. Szóval van ez a srác, ez a Checkdown, aki eltűnt. Méghozzá egy varázspálcával, ami elég fontos volt az öregnek. És hogy elvileg megtalálták azt a helyet, ahova elmileg elment a rablás után, ahol találtak ilyen madarakat, ilyen madárszobrokat, viszont nyomát a srácok nem találták, illetve varázsbotot sem, és elvileg említést kapott néhány ellopott oldal is. Valamilyen térképrészlet, vagy egy könyvből, vagy valami hasonló, amit ugye a Peeves-től, attól a kis retektől loptak el, aki ugye bemártott minket a könyvtáros néninek, amikor belopóztunk a tiltott szekciójába, de nyilván nem volt segítségükre. I'll have a look for you. You certainly give me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old one-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable Jaj, student. ne, még itt elolvadok, kérem. The statues Na, Mr. ide Ollivander értünk. mentioned must be upstairs amongst the owls. Oké. Revelio. Szóval... Én meg kéne találni a helyes madarat? Most hogy mondjam, helytelen madarat, nem tudom. Mekkora szívás, hogy ebben az időben még nem volt, Don't mind me, owls. I'm just here to help a nem volt friend. lift. Now, where are those statues? Accio. Oké, nekem a szobrok kellenek, igen. I Ezek a recognize szobrok. those handles. The summoning charm should do the trick. Igen, már rég megtettem, haver, de azért nagyon szépen köszönöm. Tehát Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. Szóval ide kell tennem a szobrokat, a madár szobrokat. Hát akkor, ha elnézem, többre lesz szükségem. Nothing. Nem nyerted meg a lottót, haver. Here's a welcome surprise. Ó, ez pénz volt, nem. I'd best keep looking. És egy bűnösnek érzem magam, hogy sórom a... Mondjuk ez nem egy temető, ugye? Ez nem temető, jó. Egy kis This'll do pénz. nicely. Szenzációs. No statues here. Ne haragudj, bagoly! Hova esett? Mennyi? Még 2 darab kell. Ja, várjál, vaksi vagyok, hát itt a létre.
Birds aren't afraid of heights. Kiszúrja a szemet. Perhaps I should look a bit higher. Olyan jó, hogy a karakter akkora tanácsokat, hogy mit kellene csinálni, amikor egyébként már 5 perc elteltével lesed a témát, és... Levioso. Accio. 5 perccel lesed már, hogy mit kéne csinálni, nem mond semmit. Amikor elkezdesz felfele mászni a lépcsőn, akkor igen, akkor elmondja neked, hogy hát amúgy egyébként lehet, hogy föl kéne mászni és magasabban is körülnézni, nem gondolod? És akkor még én érzem magam hülyének. Oké, egy. De még mindig kell egy. Ez meg itt micsoda? Térkép. Kacok. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Az még egy, vagy I'll az take most... that, thank you. Az most pénz volt, vagy madár? Jó, mindegy, kinyitom az összeset inkább. Az egy madár volt. I'd best keep looking. Az pénz volt. Here's a welcome surprise. No statues here. Gazdagok vagyunk. Tele vagyok pénzzel. Nem. Nothing. Oké, ott is pénz van, na, szuper. Na, kedves bagjuk. Várjál, nem ide. Nem, már teljesen megszedít a játék. Még egy. Ja, nem. Jó. What's happening? Hát, kérdezz kettőt és könnyebbet. Most járok itt én is először. A sikítás, ez borzalmas volt. Hát az úgy... Hát szevasz. Te vagy a félfejű szellemnek a rokona? Ha teljesen fejetlen. Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. Ő a srác. So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So Okay. you stole a Szóval wand and then followed a hölgyem map akart on some pages meghódítani. that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care nagyon about some érdekesen old hangzik. wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Szóval Why a don't lapok, you amik meet hiányoznak a me könyvből, at azok the edge ott of the vannak, Forbidden Forest? ahol I'd be az happy to show ellopott you where to find them. varázspálca. If that's the only way for me to get those pages, És akkor ő most megmutatja, hogy hol van If a you don't barlang, mind the ahol sight of lefejezték. well, my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. De úgyse tudnál vele sok mindent csinálni, szóval még jó, hogy az enyém lesz. Hát ez egy szomorú történet. Ahhoz, hogy tovább menjünk a sztoriban, meg kell tanulnom a lefegyverző varázslatot, amihez 10-szer le kell valamit dodge-olnom. Szóval, ezt szerintem megcsinálom a következő videóra. Egyébként is már, nem tudom, biztosan elég hosszú lett a videó. Szóval, ha tetszett, akkor kérlek lájkot, remélem jól szórakoztatok, remélem tetszett a videó, és találkozunk a következő videóban. Rockerbolt voltam, és legyetek jók, vagy rosszak. És. Nem tudom, miért mondom folyamatosan, hogy de találkozunk. És legyetek jók, és rosszak. Na, szevasztok.